Now we'll look at some ways to duck under your opponent's arms. Starting with the collar and bicep tie. Sergey can set this up by first trying to snap Trevor down, as he is doing here. Второе движение, второй рукой держим за руку. И теперь смотрите, что мы делаем. Мы делаем движение, смотрите, соперника берем вниз и вот к себе. Смотрите, раз, это поднимается, смотрите, еще делаем вниз. If Trevor reacts quickly enough to not go all the way down, Sergey will duck under. Значит, очень важно сначала пойти бросок, сначала пойти на него. Вот посмотрите. He can also help set this up by pressuring into Trevor. As Trevor pushes back, Sergey can duck more easily. Although there are other options, watch how Sergey clears Trevor's arm with his left arm lifting his opponent's elbow. Очень важно тоже вот рукой тащить, смотрите. It is very important he twist and pull down in Trevor's neck while ducking. Видите, я рукой тащу вниз. Вот это очень важное движение. Еще раз посмотрите. Мы стоим так. Захват руки здесь, голова здесь. И вот я, смотрите, иду сначала сюда, раз, потянулся, а потом соперник завел. И захожу назад. Контролирую руку. Watch Sergey's footwork. He takes a little step with his left foot and then quickly changes elevation. Под него и контролирую. С такого положения. Толкаю. Еще раз посмотрите. Толкаю соперника на себя вот сейчас. Вот сейчас я использую, смотрите, шаг. Вот. И забрал. Следующее положение. On this duck under, Sergey has control of his opponent's elbow with his left arm and wrist control with his right. Первое мое движение, смотрите, я... Sergey first fakes a duck to his right and then pulls Trevor's elbow by as he ducks that side. И второе движение иду. И контролирую. Посмотрите, как контролирую руку. И теперь, смотрите, поднимаю его. Немножечко. Еще раз. Watch here how Sergey gets the elbow control he wants. Так было. Так было. А теперь я медленно перекладываю. Раз. Перекладываю. И теперь... Notice Sergey's head starts on the opposite side as he eventually ducks. Also, as Sergey finishes, he keeps control of Trevor's far wrist. Watch how quickly the fake and duck are put together. Если стоит на ногах, поднимаю, бросаю. Еще раз. Посмотрите еще раз. Вот. Рука здесь, вот смотрите, толкаю. И теперь смотрите медленно, вот. Видите, рука там осталась. Теперь я поднимаю, смотрите. Медленно зашел. И теперь вот здесь, смотрите. Поднимаю и заканчиваю здесь. Следующий нырок. Посмотрите. To execute this duck under, Sergey's opponent must be trying to force an underhook, as Trevor is doing here. Вот. Рукой снизу, видите, еще раз. Посмотрите, вот. Видите, захват. Вот, видите, рукой снизу, еще раз. Вот. Мы теперь должны раз. Сейчас, смотрите, вот, захват, вот. This time, as Trevor forces, Sergey pulls his left arm back and down as he ducks. Watch how he clears his left arm. Вот медленно, вот. Я ухожу сюда. Проваливаю плечо, еще раз посмотрите. Вот моя рука, смотрите. Я сначала плотно держу, а потом соперник забирает. Видите? Расслабляю руку, посмотрите. И сейчас вот как раз, видите, Again, it is important that Sergey pull down and forward on Trevor's neck with his right hand. Here, Sergey demonstrates a different way to finish. Instead of going around behind his opponent, as he has previously, after he ducks under the arm, Sergey takes a small step across his opponent with his right foot and locks his hand around his opponent's body. From here, he back arches. И теперь сразу делаю бросок. Посмотрите сейчас. Смотрите, я делаю. О. Бросил в таком положении. Еще раз посмотрите. Рука спускается. Посмотрите, рука спускается. Смотрите, вот эта рука, смотрите, как она спускается. Вот сюда. Я ныряю, теперь смотрите. Notice, as he ducks, he traps Trevor's left arm against his body,
Соперник может... Sergey's arm is locked close to Trevor's left elbow to stop Trevor from freeing his arm. И рука смыть. Оп. Поднимай руку, Тревор. Видите, ну хороший контроль руки. И теперь смыть. Я просто... Теперь я спустился, и теперь буду смыть. Без остановки бросаем. Посмотрите, как быстро делается. Смыть. Ну я тем движение делаем, потом смыть его. Закончил. Закончил движение. Often, on a duck under, the opponent will be able to get his arm back in front of Sergey's Когда head. соперник, смотрите. As his opponent does this, Sergey trips the leg on the opposite side. Руку нет. Смотрите, я ныряю, он убирает ногу и снимает руку. Еще раз. Медленно. Посмотрите. Я ныряю, он снимает... Да, смотрите, я иду сюда. Я иду вот на эту ногу. Еще раз. Посмотрите медленно. Медленно посмотрите. Я иду сюда, смотрите. Вот я ныряю. Вот сейчас, смотрите, опять смотрите. На ту ногу. Вот этой ногой сразу забираю эту ногу. Посмотрите медленно еще раз. Посмотрите. Вот. И в этом положении забираю. Зацепить ногу обязательно. Посмотрите. Медленно. Смотрите, я ныряю. Вот сейчас. И вот сейчас мы ныряем этого. Видите? Перекрываю здесь блок и забираю соперника. Еще раз быстро. Делаем быстро. Посмотрите. Фух. Следующее положение. Беру два локтя. Here, Sergey shows a fireman's carry from a bicep-bicep Вот type. так боремся, смотрите. Вот я беру To два set this up, Sergey first pinches his opponent's elbows together. Видите, реакция. As Trevor reacts by lifting his elbows, Sergey does a fireman's carry. Посмотрите. Сейчас мы стоим. О. Иду на него. Два локтя. Два локтя. Еще раз. Смотрите. Смотрите, два локтя сложу. О. Есть, видите? О. Видите? Раз, и открывается соперник. Сразу, оп. И спокойно бросили. Значит, что самое главное в мельницах? Notice here how Sergey hooks Trevor's right arm high above the elbow instead of close to the elbow. Почему здесь? Потому что если... Here, Sergey shows the wrong place to hook the arm. Notice it is not tight. Захват, видите? Это плохо, да. Вот. Уже плохо. Плохо. Вот это плохая позиция. Видите, очень трудно тащить. И мне мешает нога. Посмотрите, как стоп. Руку подвести сюда. Плотно подвести руку, посмотрите. Вот. Смотрите, я свожу локти, оп. И теперь смотрите сразу. И теперь руку смотрите вот сюда, оп. Watch how high Sergey's left hand is on Trevor's arm. It is also important that Sergey keep Trevor's arm tight to his body at all times. Плечи там. Очень трудно оттуда. Посмотрите, какая ошибка. Посмотрите. Если соперника плечи вот здесь, видите? It is bad positioning if Sergey's shoulder slips under Trevor's arm, as it is here. Мое плечо. It is better when his shoulder is in front of Trevor's, Смотрите, вот. as it is here. Плотно здесь и плотно здесь. Видите, вот, плотно я держу. И теперь я, смотрите, что поднимаю и бросаю сюда плечо. И теперь меняю ноги. Сажусь на захват. Следующее положение, посмотрите. И вот как это будет быстро, смотри. Свели ноги, локти, смотри. О. Сели. Еще одно положение, посмотрите. Another setup for the fireman's carry is when the opponent tries to force an underhook by coming over the top of Sergey's arm, as Trevor is doing here with his right arm. Вот видите, вот мы стоим, вот соперник меня забрал руку, смотри. Моя рука свободная, смотри. И вот сразу, смотрите, вот. Я делаю, смотрите, что шаг. After initially resisting the underhook, Sergey lets Trevor slide into an underhook. Sergey then immediately hits a fireman's carry. Еще раз. Посмотрите, как быстро. Вот, вот, вот рука, смотрите. О. Сразу две. Еще раз посмотрите. О. Watch how Sergey lets the arm slip and then re-grabs it high in the tricep. Вот. И вот сейчас я ногу хожу и бросаю. Плотно поменялся. Очень важно, смотрите, здесь очень важно быстро поменять, смотри. Оп, вот сейчас, смотри. О, этот раз, смотри. Видите, я сюда сейчас. И бросаю и меняю руки. Следующее On положение. this fireman's, Sergey starts by trying to snap Trevor's head down to the mat, as he is doing here. If Trevor reacts quickly enough not to go down, Sergey hits a fireman's as his opponent lifts his head up.
Сначала беру за голову, вниз, вниз, вниз. Поднимается, сразу вхожу. Можно здесь лучше бросать. Вот с этой ногой, посмотрите, я беру сюда, смотрите. Вот я, стоп, я смотрите. Сначала на него, он на меня, потом смотрите, вот сюда. Сейчас поднимается, потом смотрите. Although Sergey can hit the same fireman's carry as he has earlier, here he goes to Trevor's left leg. Notice his shoulder position is the same no matter what leg he grabs. Эту ногу сплыл. Смотрите, я иду, вот смотрите, смотрите. О, я иду, вот видите, еще раз, смотрите. Я сюда иду, сейчас иду еще раз. Сюда иду. О. Оп, вот смотрите, вот сейчас смотрите, вот позиция. Вот он, видишь. С этой ногой. Так сижу, этой ногой. Можно этой, можно этой. Еще раз посмотрите. Первое движение, смотрите. Вот шмук на него, на меня. И вот сейчас, поднимается, опа. Или здесь. Видите, здесь. Но ни в коем случае не здесь. Понимаете, это очень, да, все. Если отбросить ноги, очень тяжелая позиция. Посмотрите внимательно, еще раз. Голова здесь. Смотрите, я иду вниз. Дергаю, смотрите, сюда его. Поднимается, смотрите, что делаю. Сразу вхожу или сюда, и заканчиваю. Следующее положение очень удобное. Посмотрите. Sergey faced the duck ender to set up this fireman's carry from a bicep-bicep tie-up with his head on the same side that he fakes the duck under. Соперник реагирует. Мы бросаем туда. Посмотрите еще раз. Мы делаем. О! И вот теперь я бросаю, сажусь и бросаю мельницу. Посмотрите еще раз. Посмотрите, с этого положения. Я держу здесь. Теперь смотрите, медленно. He can also do the same combination with control of the wrist on the duck underside. Мое плечо идет. Смотрите, о. Еще раз смотрите. As in the earlier firemen, Sergey goes down to one knee first, but it is equally good to drop to both knees. Бросаю и сажусь. Сделал движение раз и сразу обернуться. Посмотрите еще раз. Посмотрите. Посмотрите. О. Видите, как хожу? Плотно. Оп. Еще раз. Движение. О. Сел. Notice on his fake duck under, he lifts Trevor's arm and takes a little step to the duck side. Еще раз посмотрите. Ныряю сюда, убирает, сажусь сюда. Еще раз. Ныряю сюда, шаг и сразу сюда. И потом убираю ногу, бросаю и сажусь. Обязательно повернуться. С такого положения раз, поменяли руки, сели, вытащили. Что там с руки? On this technique, Trevor grabs Sergey's opposite wrist. From here, Sergey lifts his captured wrist across and up. As he does this, his left arm hooks high on Trevor's right arm. Sergey then brings Trevor's right arm back down as he drops into a fireman's carry. Кисть даю, увожу и сразу бросаю. Посмотрите еще раз. Вот видите, хорошо. А здесь же смотрите. Видите, вот она. И возвращается. Еще раз. Посмотрите. Даю кисть. Видите, специально создаю его. Или это берет, или это, смотрите. Да. Сейчас смотрите, я беру что. Увожу и сразу. Пусть он держит. Видите, мне важно. Notice that if Trevor continues to hang on to Sergey's wrist, Sergey does not come up the crotch with his right hand. Instead, he lifts with his right shoulder and with torque on Trevor's right arm. Еще слушай его. И сел. Следующее положение. Соперник взял ногу. On this fireman's carry, Sergey changes his defensive position into offense. Very often, when an opponent has a single leg lifted, it is possible to split his hands and step the leg down. From here, Sergey immediately follows with a fireman's carry. Он тянется за ногой. Я сел и бросаю. Посмотрите еще раз. Взял ногу соперник. Вот мы стоим. Смотрите, защита. Я срываю руку, смотрите. И вот сейчас смотрите. Так же сел. Еще раз. Взял ногу.
Больше, смотрите, рука у меня уже готова здесь. Эта рука. Контролирую, видите? Notice how Sergey is hooking high on this arm. Разрываю медленно, разрываю. Соперник тянется с ногой, делает шаг, смотрите, я сразу сажусь на мельницу и поднимаю, бросаю перед собой. Еще раз, быстро делаем. Соперник пошел, взял ногу раз, смотрите, я разрываю его. Сел. In the chest-to-chest position, Sergey has more options available if he can control the lower back of his opponent. Once he has control of this, it is important that he attack immediately, because both wrestlers are in the same scoring position. Now we will look at offense from the chest-to-chest position. Очень важно, смотрите, плечо. Опять плечо, раз, и вот цепляет захват. И вот теперь, смотрите, мы что делаем. Теперь смотрите, что я делаю. On this technique, Sergey steps his right foot in between Trevor's legs. At the same time, he turns to his left with his left foot turned out. Sergey now pops his hips as he rotates Trevor around to his left. Сейчас дальняя нога. Она идет, оп, видите? Еще раз, посмотрите, вот мы стоим полно. Снова вращение. И сразу вращение. Еще раз, последний раз. Смотрите, бросаем. Смотрите, я пошел сюда. О, он оттягивается. Смотрите, о. Конечное положение. Отпускаю захват, беру конечное положение. Вот. И теперь контроль, видите. Следующее положение. On this finish, Sergey lowers his elevation and, with his left hand, pushes Trevor's right arm down and in. Sergey now uses the right side of his head to push Trevor sideways and forward. On this technique, Sergey penetrates a little with his right leg and then pivots with both feet. Also, his right arm pulls Trevor forward and down. To finish, Sergey locks his arms, pulls Trevor's hips tight to his, and lifts. Поднимаю, контролирую, внизу. Еще раз. Очень важно уйти первым. Нет садиться здесь. Нет, потому что вот видите, нельзя садиться здесь. Надо толкать на него, вот смотрите, вот толкаю. И вот сейчас, смотрите, вот он толкает меня. Вот видите, используя его инерцию. Видите, вот я толкаю, вот. И сейчас мы делаем что? Поднимаем. Закончил здесь. Еще раз посмотрите. Важно плечо. Вот ваше плечо, видите, так станем. Видите? Вот оно. И сейчас плотно сцепляю здесь. Видите, захват меня ногу не опасно. Я поднимаю, смотри, делаю. О. Поднимаю, выбил. Оп, и вниз. Следующее. Here, Sergey circles back to get Trevor to step his right foot. From here, he inside trips with his left foot. It is important that he trips below the knee. Also, it is important that as Sergey steps, he sags his body with his left arm dropping down to Trevor's leg. Рука здесь, я потом. Но главное, зацеп, еще раз. Главное, очень важен зацеп. Посмотрите. Если я буду поставлять эту ногу, он может меня зашагнуть. Да, видите? Я специально делаю. Поставляю вот эту ногу, вот. Веду по кругу, вот, смотрите. Оп. И вот сейчас, смотрите, я делаю. Ослабляю руку, смотрите. И вот, смотрите. Вот этой ногой толкаюсь. Вот важно. О, толчок, о. Notice when Sergey hits the mat, he posts both arms so that he doesn't get rolled through. He then moves up to Trevor's head to look for back points. Вот я сижу как, положение. Ноги здесь закрыл и здесь закрыл. И теперь смотрите, вот здесь беру и спокойно, медленно начинаю на него. Очень медленно. Еще раз. Самое главное в этом положении, когда зацепляем, расслабиться. Посмотрите, вот мы ставим, это я делаю. Все, я делаю что-то. О, и сейчас смотрите, вот. Вот я зацепился. Следующее положение. On this finish, Sergey first gets Trevor to step with his left foot. Sergey then drops to his right knee, and his left arm pulls Trevor forward and down, and his right arm lifts Trevor through the crotch. Sergey takes Trevor over his left shoulder. Я беру, раз, высоко. И вот теперь вторая нога, смотрите, куда.
И я первый сажусь, только быстро, смотрите, делаю, что. Шаг. Вот эту ногу подставляет, смотрите, делаю, что. О. И вот сейчас, смотрите, что. За ягодицу беру, подседаю, по кругу пускаю. Посмотри еще раз. Вот стоим мы. Захвата нет у меня. Я вот тут держу. Вот стоим мы. И теперь я делаю, смотрите, делаю, что. Шаг, и теперь рука моя переходит. Оп. Видите, оп. И теперь я первый ухожу под него. Смотрите его. Конечное положение. За бедро и за плечо. Еще раз. Вот оно, это положение, смотрите, я беру, делаю. Трудно уйти мне, смотрите. Раз. И вот теперь сразу я иду инициативу, смотрите. Notice how Sergei's left arm slides up high on Trevor's back. And also notice that Sergei's head and back are up as he drops down. И опять же расслабиться. Иду, и оп, сел. Еще раз посмотрите. Иду, толкаю на него, толкаю на меня, и опять же использую, смотрите. Следующий. Here, by changing his shoulder position, Sergei is able to lift Trevor. Соперник стоит обоюдом захвате. Sergei lifts his elbow on his underhook side. At the same time, he steps his right foot and drops his elevation. Еще раз посмотрите, вот. Смотрите, вот. Видите, мои руки были здесь. Сначала руки были здесь, а потом я, смотрите, руки. Я сцепляю, видите? И с рукой. Вот видите, рука здесь, вот я сцепляю. И сейчас, смотрите, как бросаю. Бросаю. Топогим. Вот посмотрите движение. Стояли мы в это положение. Мы сейчас смотрим. Notice he locks around Trevor's lower back. From here, he back arches over Trevor's trapped arm side. И вот теперь. Бросаю. В ту сторону. Еще раз. Посмотрите еще раз. Сейчас смотрите, делаю. И теперь смотрите, делаю что. Очень важно убрать плечо, смотрите. Опять не садиться так. Серии он... If Sergei's hips aren't tight to Trevor as he changes elevation, Нельзя садиться, посмотрите. Trevor can throw a headlock. Быстро делаешь. Оп. И потом сюда, знаешь, бросать туда. Посмотрите. Давайте еще раз. Смотрите. Медленно. Вот. И потом переступаю сюда и следующим сел. Следующим движением взял. И следующим движением. Вращением. И хорошо последний раз бросаю. Посмотрите. Ушел сюда. И потом вот сюда. И потом вот сюда. Заканчиваем. Вот таким движением.